voti yonse wonetsa mkulu ndiyanani mvinga kwenera akatero adzayika baloti yonse popikisana nese milumilu komanso pamulu wa mavoti owonongeka palisango la 2025 pamene pazakhala 16 Septemba ukulonesa chisankho idzalandira mayina anthu oyimira zipani kapena oyima pawokha pachisankho kuyambira pa 1 August mpaka pa 31 August 2025 ne matendo masuli kumazipani. Commissioner, civic education. Yes. Pano nimangufuna kuti ndicheze nanu. Kodi chimene chinaita prompt kuti zapezeka 4 za 6 ndikuti. Okay. Kwambiri ndi my experiences zimene takhala tikumana nawo kuchoka ku chisankho za kumbuyo. Chisankho cha 2019, chisankho cha 2020 chatiphunzitsa zambiri. Learning by mistakes. Yes. Mukapanga ma mistakes mumaphunzira komanso mumafuna muone kuti vilo kutsogolo tike ndondomeko yanji yoti ma mistake amenewo tisabwereze. Nde tunaona kuti china mwachimodzi chimene chimapangisa kuti zisankho zikhale ngati zili controversial ndi kusamvesesa zisankho zimene zena kuyendera. Kanakha kuti tonse ngati ma stakeholders timadziwa bwino malamulo a zisankho mwina zinazi kumvesesana kwambiri sena limene zilili pano. Ngati commission ndiona kuti bwanji tiapange ngenji ma stakeholders athu cholinga nchoti mauthenga amenewa afalikire kwa ena onse. Anthu akadziwa ndikuti azimvesesa kuti fecha ndikupanga zinthu zimene tikupangazo malamulo akuti chani. Nthawi zina anthu amafuna tipange chinthu choti malamulo sichololera koma chifukwa choti sakudziwa amatikakamiza mukakana ni mlandu akuti kuti mukondera uje kapena mbere chisankho maberera kuti pamene nkhani si imeneyo kwa malamulo. Ndiye fake nona kuti tiapange ngenji tiadziwise komanso timvenso zimene anthu amaganiza. Tsopano mukati anthu tingachite define monga pa statement yoti anthu amafuna makumakumu. Kwa ifeyo anthu kuthandauza onse amene amalembesa kuti akufuna akavoti. Oti amenewo kali ndi udindo kapena alibe udindo malamulo amapereka mphamvu zofanana. Amapereka mwayi wofanana. Kuti onsewo tizaona ngati ofunika chimodzimodzi. Ndiye kwa ife ngamati anthu kunena vota aliyese. Koma sitingathe kuti vota aliyese timfikire. Ndiye timakhala ndi strategy kuti tingafikire bwanji ochuluka. Ndiye fake ngati lero tikumana ndi atsogoleri awo akumudzi kuja kuti atsogoleri amene ajaso nawonso akuzotenga nawo mbali kupereka mauthenga amene kuwapasa lero. Chabwino. Muli ndi mawu otani amene mungalimbikise mtundu wa Malawi. Nthawi zina zake chimachitika ndichonena kuti anthu aja akakhala kuti imene anakhumudwa kapena ambiri amazafika pachona kuti ine ndiye sindikatani kuti sindikavota ine basi chaka chino chimene itarani sindikavota. Message mukuzopereka anthu wanje encouragement national kukhala kupita in there nachina basi. Ndizoona nkofunika ndithu kuti chisankho anthu tizitenga ngati chinthu chimodzi chimene chofunika kwambiri kuti dziko lathu lipite kutsogolo. Tisangoona munthu amene tamusankhayo koma tione kuti munthu tikamusankha maudindo ntchito zimene zaperekedwa ndi udindo umenewo ndi chani. Tikufuna ntchito zimenezo ziziyenda bwino. Mafuna ndawalimbikise kuti tikatsegula kalembera kwa chisankho pa 16 September 2024 aliyese amene
wakwanisa zaka 18 kapena zaka 18 kufika chaka cha mawa September abwere adzalembese ngati ali national ID. Zonse zimene akumva zambiri mwa izo ndi zabodza. Chisankho timaponya kumudzi kwathu komweko, timawerenga komweko, tikatha kuwerenga amapanga announce, amalengeza kuti panopa malizasi ayenda motere, auje apeza mwakuti, auje apeza mwakuti. Powerenga kumakhala anthu ochuluka zedi oyang'anira si munthu mmodzi tikakawerengera kuchipinda iya. Komanso lero kunena kuti chisankho chimene chibwerachi maudindo ngati kansala MP akaphatikiza zonse pa Societale Center alengeza pamenepo. Wathu kuno makansala athu amene atsogola ndi auje mavoti awonso mwakuti MP athu amene atsogola ndi auje. Ndi kuti akaberedwe zichokera pati. Yes. No? De marizatsi onsewa makopezi a marizatsi aziperekedwa kuyimirira zipani. Ndeno ngati wina wake apange china chake chosemphana ndi zimenezo, for sure anthu azindikira kuti marizatsi amene tinali nawo si awawa chifukwa analipo ali ndi makopezi. Ndiye kumangokhala kuti mwina pheza mbiri timafuna kukhala ndi scapegoat kuti mwina ndaluza chifukwa choti ena andibera. Koma ndikutsimikizireni kuti chisankho sikokhweka kubera. Pachoti zinthu zimachitikira mudziko konko aliponka aliyese akuona. Nde tapemphe kuti chisankho chikayamba atumize anthu ayimirira kumalo oponyera voti, akhale so anthu odziwa chimene akuchita. Panthawi zina amatumiza munthu oti samadziwa kuphatikiza ali primitive. Ndi anthu akuphatikiza masamu kuti pa station awo apeza mavoti mwakuti, apo apeza mavoti mwakuti, iye kumasakuziwa. Ndi kuti ngati marizatsi anene kuti wathu sanakhoze kwa iyeyo amuna ngati aberedwa. Koma chilungamo chake nchoti aphatikiza sanakuziwa. Ndi timalimbikisa kuti ma representatives akhale anthu kuti at least akhoza kudziwako kuphatikiza masamu azitha kuti yang'anira bwino. What has prompted Nick to organize this? Well, we are coming from a number of general elections. We started in '94 to conduct the general elections as a country. So we have had a lot of experiences over the years. And the 2019-2020 elections and court case has also taught us a lot. From all that we have experienced, the Commission thought that we should engage our stakeholders because to a certain extent misunderstandings come in because of lack of knowledge. We want to bridge that gap so that people are able to know what is happening. They should start appreciating whatever decision we make as a commission. They should also understand the laws governing the elections. So the center was to explain on the modifications of the laws. We want to explain on the new electoral laws that we have, but also to give them an opportunity to listen to them, let them ask questions, and you can provide clarifications. Because after that, these are the people that are going also to explain the same to the people out there. How do you assure the people, as you have said, you have learned from past mistakes? There are some people who just declare themselves to say, I'm not going to vote, I'm not going to be involved because of this. How do you assure them or encourage them to actually come and be involved in the elections? Yeah, well, I want to
let our voters know and the nation that management of elections are done at the lowest level possible. We are talking of where the people are going to vote. The voting will be done during day, transparently, and the process is that people will be shown the box that there's nothing. There's nothing. They are going to start voting themselves. When voting has finished, they are going to do the counting right there, and the results will be announced right there, and the representatives will be given copies of those results, so that they are able to know how many votes each of their candidates has managed to get. From there, the results go to a constituency tally center within their area, where the additions are going to be done. There again, they will have their representatives, and they will have information on what happened at the polling station, the counting, the results, and therefore, after everything else is aggregated at that tally center, the results will be announced right there. Before they go to the commission, before they go to the district commissioner's office, the results will be announced right there. I'm not sure how somebody would get his results not properly done, because everything else is done in the presence of these representatives and transparently. And there are a lot of people, including civil society organizations, that become representatives and monitors, observers during polling day. So let me assure them that it is not as easy as people say to somehow change the results of an election. Let's send the properly trained representatives at least to some basic education, so that they're able to follow what is happening. They're able to see the additions and be able to do it themselves. If we do that, I can assure them that the results will be credible. All of us will accept the results. And I would like to encourage them, when we start registration, let them come and get registered, so that come 16 September 2025, they're able to go and vote for somebody that they want to, that they be their representative. Hai, ineyoru ndathokoza kwambiri. Ndamika bwana. Uchezana. Ndatokoza. Zibomu. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Kusabeleka polling yazibali ndiyophisana. Sikuzamangisa kwishilo elisambile ngabena kuti isokolile. Chilo lenza kuti ndikuthi. Wanda chisambo kwa andala. Ameni watu machola kuti machola kuti monita. Yeah, nobaka chizungu kana kana sita. Ameni wakuza kuti mapale representative. Ndiye kwa hiyo watu chabe monita. Ndio kwa mmoja. Hizi chabe monita chabe. Chibandi kabla mtu oima pai. Ayufuonera kuchisambo chibenda banchi nzera kwa winira osabitirira abiri pamalo kuvotera munsi nikubira bifuzo n'ibinafusi basomo muno